A latest report by Kenya's road safety agency, the National Transport and Safety Authority (NTSA), released in June 2022 indicated that 1,968 road accident victims died between January and June 2022, an increase of 9.3% compared to a similar period in the year 2021, where 1,800 fatalities were recorded. The breakdown of fatalities, according to the shocking report, revealed that the victims were 622 pedestrians, 545 border riders who also lost their 192 pillion passengers, 322 vehicle passengers, and 181 drivers. 29 cyclists succumbed to their injuries between the period between January and June. Most of the fatalities were caused by poor or delayed emergency response. One of the major highways in Kenya that is known for serious road accidents is the Nairobi Nakuru highway, which forms part of the northern corridor stretching from Nairobi to Uganda. At this section along the Limuru area in Kiambu County are several black spots. One of the notorious accident black spots is Lari at the Kinungi stretch, an area known for thick fog during the rainy season and common during the morning hours. Many people have died along the stretch in road accidents that occur due to poor visibility. St. John Ambulance, in partnership with the German Corporation and Johanniter International Assistance, decided to test disaster preparedness of emergency response and rescue teams in Kiambu County to effectively save lives whenever an accident occurs along this section of the road through a road safety mock accident. 2 private vehicles and a motorcycle were staged to have been in an accident. A motorcycle rider and passengers from the vehicles were injured from the accident, with one person succumbing to injuries. Since this scene was a drill aimed at testing emergency preparedness of Kiambu County disaster response teams, the actors during this event made a call to nearby hospitals, Kiambu County Fire Department, as well as county government and private ambulance service providers. On site were incident commanders from the National Disaster Management Unit and officials from the National Disaster Operations Center, together with trained St. John Ambulance emergency response teams, taking notes on how the public and emergency response teams were conducting themselves during the mock accident. The activity, that was fully funded by the Johanniter International Assistance, saw a fire engine from the Kiambu County respond within 10 minutes and a St. John Ambulance unit assisting in the evacuation. The first responders from St. John Ambulance Lari Rescue Centers, with the guidance of Kiambu County Fire Brigade team, assisted in extrication of victims trapped in one of the wreckage and later evacuated the injured using the St. John Ambulance and fire engine. The fatality was cleared using a Kenya police vehicle from the scene of accident, as the rest of the teams cleared the scene, collecting all the broken pieces from the road to allow smooth flow of traffic. Na vile vile kumwokoa msanii huyo ambaye sijui ni kuteguka, sijui nini imeendelea, lakini ishara After the drill, the organizers of the event held a public sensitization forum where residents and business operators around Lari were invited. wa Afrika Mashariki. Mungu twaomba unilinde Jumuiya ya Afrika Mashariki.
tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Tunashukuru. Kwa hivyo wanaume wote tutoe kofia zetu na ili tumheshimu Baba wetu wa mbinguni, kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Tuamini na tuombe. Tunakushukuru Muumba wa mbingu na nchi, asubuhi ya siku ya leo. Asante Mfalme kwa kujumuika pamoja nasi. Tunakaribisha uwepo wako mahali hapa Bwana. Twakupa sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Mungu. Area National Police Service was also represented. According to the Commissioner of Police and Liaison Officer at the National Disaster Operations Center, such drills are important to test for disaster preparedness. Nashukuru kwa watu wa St. John's kwa kuchukua nafasi hii kwamba kuja kuleta hiyo drill ya accident hapa kwetu, kwa sababu kwa kweli kabisa hii barabara yetu ndio ina ajali nyingi sana, kuanzia pale Kamandora mpaka flyover. Na kuja kuchagua eneo hili kufanyia drill, nimeshukuru sana. Wa chief kata dogo ya Lari, lakini iko kata kubwa ya Getiria. So langu ni kuwahimiza venye mnaendelea kutusaidia, mtusaidie kabisa, na watu wajiunge na hiki kikundi chenu, wapate mawaidha at least, hata kama ni huku vijijini ndani vichochoroni, tuwe na usaidizi wenu kwa karibu sana, na karibuni. Lakini niseme hivi, mwanzo niwakaribisha sana watu ambao mmefika kutoka mbali na karibu, ili watu wengi tujue kazi ya hawa watu ambao wanatusaidia kila wakati. Huwa ninawaona ambao tuko nao hapa, wanakaa hapa. Mimi nimekuwa nao, tunashirikiana wakati mwingi. Mahali ninakuja na wachukua kwa gari langu, tunaenda mahali kama labda wamekosa kitu ya kuwabeba ili wafike hapo kwa haraka. Kwa hivyo ninajua wanafanya kazi nzuri. Jambo ambalo labda nyinyi mnajua, nyinyi wageni, we got a funeral home just next to the road hapa. Na hiyo mochari ambayo watu huwa wanapelekwa wakisharala, hawa watu wetu unaweza kuwakuta hapo asubuhi tumeenda kuchukua mtu, na hawachagui ati sisi tumeitwa na fulani. Kwa hivyo wakati watu wamezidiwa na hofu kwa sababu ya kufiwa, hawa watu wanatumia madawa zao, wanawachukua, wanawasaidia mpaka mtu anapata fahamu tena. Kwa hivyo hiyo kitu labda huwa wanaona kama labda watu we don't know it. We know it and we appreciate. Kwa hivyo hawa watu ni watu wetu ambao tunakaa nao hapa na wanatufanyia kazi nzuri. Kuna vikundi vingine ambavyo labda sisi tulikuwa tunaona labda si za maana, lakini kikundi hiki kimekuja hapa, hii barabara kama ni Blackspot hapa, this area is a Blackspot, na wamekuwa wakitusaidia kila wakati. Kwa hivyo ni washukuru sana. Wilson Wako Abduba, I'm from National Disaster Operations Center. I'm representing my director, Mr. Owino, who is committed somewhere else. And I have a speech that has been written by him, and I read. Representative of Johanniter, representative of Germany Corporation, representative of NTSA, representative of National Police Service, representative of St. John's, senior leaders present from the government, private sector, community leaders, and Boda present, Boda Circle present, ladies and gentlemen. Globally, road traffic crash costs nearly 1.3
million preventable deaths and an estimated 50 million injuries each year, making it a leading killer of children and young people worldwide. As things stand, they are set to cause a further estimated 13 million deaths and 500 million injuries during the next decade, and hinder sustainable development, particularly in low and middle income countries. These unacceptable numbers, both in absolute and relative terms, have remained largely unchanged for the past 20 years. On his part, St. John Ambulance CEO Harun Gikera welcomed more partners in making various emergency disaster response teams well prepared. The organization na ile kidogo inabaki, tunaweza nunua ambulance au tununue vitu zingine, lakini haiwezi kutosha kufanya sherehe kama hizi. Kwa hivyo mimi hata ile pongezi kubwa niko naye ni kwa hiyo hao marafiki zetu Johanniter ambaye wameweza kutushikilia na kutuweza kutupatia finances, the funds ya sisi kuweza kufanya yale tunafanya. Hata hizi container mnaona ambazo tuko nazo hapa, kuna moja tuko naye pale Garariga, tuko naye iko hapa Lari, tuko na nyingine iko pale Kinungi. Pia hao ndio wametuwezesha, wale wanajua hata eneo hii. Miaka kama 3 au 4, 5, 6 imepita, hii container ilikuwa inakaa kama haitumiki, hata haikuwa inataka kuonekana kwa rangi mzuri, si ndio? Hata ukipita ile nyingine ya Garariga au ukienda ile nyingine, na ni kwa ajili ya hiyo partnership ambayo tumekuwa naye Johanniter, ambapo imeweza kuifanya iwe inaonekana na ina kwa umbali, na pia watu hata volunteers wale tunafanya nao wa community wanaweza kushikiliwa kwa njia nzuri. Johanniter International Assistance Kenya Programs Manager Zaituna Roba reiterated efforts by the German-based agency in improving the first responders sector in Kenya. Kama Johanniter, lengo yetu kubwa ni kureduce number of accidents and deaths ambayo inaletwa na road accidents na other disasters in the country. The National Disaster Management Unit Director, Dr. Duncan Ochieng, who was the chief guest during the event, challenged individual organizations to set up frameworks that will make the institutions fully compliant in disaster and emergency preparedness. The current interventions that we have in place seems to be very sporadic and coordinated, and sometimes they are very ineffective. Therefore, as multi-agencies who are involved in the issues of saving life and ensuring that our people get the right kind of attention, it is important for us to step up road safety. And in order to reduce the road carnage, we need to bring all parties together. We need to strengthen the laws and practices, and we need to engage effectively to sensitize the road users to change their attitude and behavior to road safety. Ladies and gentlemen, last but not least, I would want to thank the community of Lari for having hosted us here. Also to thank all stakeholders and St. John Ambulance for this wonderful opportunity to sensitize members of the community and create awareness, because it is through such kind of activities, those preparedness measures, that we can ensure that should there be any kind of event, we are able to work and coordinate seamlessly, given that we have carried out the drills and we have carried out the exercises together. We know one another, we know our roles, we know our responsibilities, and we know whom to call in case of any kind of need. St. John Ambulance plans to be conducting such road safety drills at various road accident black spots across the country to enhance emergency response preparedness in the areas affected.